ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, everyone. Let us start our today's session. Cell the unit of life. Listen, I'm suffering from a fever. Uh, okay, then also I'm taking the class. Okay, it's fine. Let us continue our session. ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟರಲಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀವರ್. ಓಕೆ, in the yesterday's class we have seen that sir nucleus ಇದೆ sir nucleus ಇಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಸರ್, ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, this pore complex, this pore complex guards what ma entry and exit of what ma molecules from the nucleus. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಯರ್ ನ ಹೆಸರು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಮೈನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಮೈನಾ is composed of what ma proteins. Then we have seen inside this nucleus you get to see what ma deoxyribonucleic acid. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ ಡೈ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ you get to see what ma colorful thread which is having what ma beads on that particular string which is named as what ma nucleosome. Colorful thread in the sense colorful ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಾ ಸರ್, ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಿನ್ ಸರ್. ಎರಡನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸರ್. Who discovered chromatin sir? Fleming discovered what sir? Chromatin sir. By adding what sir? Basic dye sir, called as what ma hemotoxylin. Then come here ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಚ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Next come here, DNA ಇದೆ sir. DNA is particularly acid sir. That means it has the tendency of donating H plus ion sir. H plus na donate ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it left with what sir? Negatively charged sir. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it has to wrapped around what ma histone octamer which is your basic amino acid. The name is what ma lysine and arginine. Next sir, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್, ದೆನ್ ಒಂದು ಕಾಲು, ಒಂದೂವರೆ, ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಾಲು, ಒಂದೂವರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ H1 histone. H1 histone is not the part of the nucleosome and its position is what ma variable. This complete structure is known as what ma chromatin. See, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಸರೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಮಾ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ
ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ DNA ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಕ್ರೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಲರ್, ಝೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬಾಡಿ. So here they said non-histone proteins are required for what ma additional packaging of what ma DNA. And they also say what ma ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ. DNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ DNA ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ RNA ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. DNA ಇದೆ, RNA ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ. DNA, RNA, histone and what ma non-histone. See here, ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರ್? ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರ್. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಲೂಸ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ DNA ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಸರ್? RNA ಸರ್. ಟೈಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ DNA ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ RNA. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma heterochromatin, which is what ma densely stained. And when you go for what ma some loosely bounded what ma DNA ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ DNA can make into what ma RNA. DNA will make what ma RNA. ಇದು RNA ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you required what ma RNA polymerase. You require what ma RNA polymerase. Understood? So DNA making RNA, it is what ma transcriptionally active, which is having a name called what ma euchromatin, which is what ma highly stained. Then come here. See sir, chromosome ide sir. Outermost boundary anna tagondre I'll get to see a chromosome like this sir, which has what ma a structure called what ma primary constriction. The name of that is what ma centromere. And based on the position of the centromere, chromosomes are of how many types? 4 types. How many types? 4 types. What are those ra? Metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. ಯಾವ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ V ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ submetacentric is looking like what ma L shape. Acrocentric is looking like what ma J shape. It is looking like what ma J shape. Then telocentric is looking like what ma high shape. And this telocentric, very important point, is telocentric is not present in our humans. That means it is absent in humans and present in where ma chimpanzees. ಎರಡು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಒಂದು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪೆಟೈಟ್. Peptide in the sense which is having the name called what ma PR. Acrocentrically, one very long arm, one very short arm. Yes or no? Next, when we are talking with respect to this one chromosome, here chromosomally madhyadalli we are having what ma constriction called as centromere. Meanwhile, during cell division, it is going to form a structure called what ma munde ondu inde ondu, munde ondu inde ondu. If I take, I am your what ma chromosome, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ during the cell division, which is called as what ma kinetochore, which is acting like what ma, it is the attachment site for what ma spindle fiber during the cell division, and this are formed by what ma spindle fibers. Very important point is what ma, ಒಂದು chromosome ಗೆ ಎಷ್ಟು kinetochore ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is 2 kinetochore. How many kinetochore? 2 kinetochore. Next come here. See, ಕೆಲವೊಂದು chromosomes ಅಲ್ಲಿ, not all, ಕೆಲವೊಂದು chromosomes ಅಲ್ಲಿ, in few chromosome another constriction are also present, which is called as what ma secondary constriction. Sir, chromosomes ನ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ DNA ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, that is called as what ma secondary constriction. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, that is called as what ma.
Then we say the chromosomes which contain satellite are also called as what ma? The chromosomes which contains what ma? Satellite are also called as sat chromosome anta ಕರಿತೀವಿ. Here. Then we were talking about homologous and non-homologous. Homologous anta andre homo means same, logous means location. See, first paternal chromosome and maternal one is what ma? Homologous with each other, because ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಜೀನ್ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್. We are having 23 pairs of chromosome. Out of that 22 are what ma? Homologous. One is non-homologous. See here, a pair of chromosomes with the same positions of what ma? Genes are called as what ma? Homologous. What is genes? Genes are nothing but what ma? A segment of DNA where it is making what ma? RNA is called as what ma? Genes. Detail agoda. Genes anta andre it is a segment. ಒಂದು ಜಾಗ DNA ಒಳಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ DNA is making what ma? RNA, that is called as what ma? Genes. Understood? Now, if they ask paternal chromosome 20 is homologous with what ma? That is maternal chromosome 20. Then when you go for what ma? Sat and NOR, sat and NOR, sat and NOR are present in what ma? Paternal chromosome 13, 14, 15, 21 and what ma? 22. And the sat are present in where ma? 5 pair of chromosomes or 10 chromosomes in a normal somatic cells of humans other than testis and what ma? Ovary. Okay, then when we are talking with respect to what ma? NOR full form ಏನಪ್ಪ? Nucleolus organizer region, which is making what ma? Nucleolus, not nucleus. Understood? Nucleolus organizer region. That means nucleolus organizer region is what ma? Non-staining, because it is what ma? Very thin, present in 5 pair of chromosome, which is having what ma? With a fixed position, and it is going to form what ma? This is going to form what ma? Nucleolus in what cell? Non-dividing cell. In non-dividing cell it is going to form what ma? Nucleolus. Here from here we will continue. Okay, I'll take some pages. Today's topic, okay, we will talk with respect to what ma? Nucleolus, ribosome and what ma? Endoplasmic reticulum. Nucleolus, ribosome and what ma? Endoplasmic reticulum. You are having a chromatin. You are having a chromatin here. You are having a chromatin. You are having a chromatin. Then after chromatin, extra part is called as what ma? NOR. Then you will be having what ma? Another structure called as what ma? Satellite. Aligon structure, that is what ma? Satellite. So another constriction on what ma? Few chromosome is called as what ma? NOR. Okay, this NOR, nucleolus organizer region, has genes. This has what ma? Genes. NOR has genes. Okay, which is going to form, which forms what ma? Which forms what ma? Ribosomal. Which forms what ma? Ribosomal RNA and what ma? mRNA. See, in the region of NOR, it is going to form what ma? Ribosomal RNA and what ma? mRNA. NOR as a genes, this has the genes where it is going to form what ma? Ribosomal RNA and what ma? mRNA. Here we are having a nucleus ma? Nucleus ida. See, simple ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ನಾವೇನಿಲ್ಲ PhD ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
we're having a chromosome. Okay, in that you are having what ma nucleolus organizer region, and you are having what ma stat chromosome. See, this is your what ma nor. This is your what ma nor. Nor regionally it has a gene which is making what ma rRNA and what ma mRNA. This mRNA will come outside of the nucleus. Okay, outside the nucleus it is going to make what ma protein. It is going to make what ma protein. This is going to make what ma protein. This protein again it will come via the spore and it will bind with what ma rRNA. Listen here, what happens now. rRNA plus protein, rRNA plus protein, together it is going to form what ma ribosome. Together it is going to form what ma together it is going to form what ma ribosome. Sir, inside the nucleus I am having what, sir? Chromatin, sir. That means DNA, sir. That place extra DNA coming outside of that particular region is called as NOR, sir. That is secondary constriction, sir. Then this secondary constriction, that is NOR, is making what, sir? rRNA and mRNA, sir. This mRNA will come outside of the nucleus, sir. After coming outside of the nucleus, this mRNA is making protein, sir. This protein again going inside the nucleus, sir, and it is combining with rRNA, sir. So it is making what, sir? Ribosome. Here. This is the place of what ma NOR. Okay, NOR is making what ma in the place of NOR. You are making what ma rRNA and what ma mRNA. rRNA and what ma mRNA. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. This structure is called as what ma nucleolus. This structure is called as what ma nucleolus. Spherical structure. mRNA and rRNA ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಗುಂಪು ಆಗ್ತಾ. That is rRNA plus mRNA. It is going to form what ma, that is nothing but what ma nucleolus, because NOR is producing what ma rRNA and what ma mRNA. That means this is the place nucleolus, right? Yeah, right. Nucleolus is the site of rRNA and ribosome formation. In that place, ribosome is going to get what ma form, and it is densely stained. And it is what ma densely stained. Nucleolus is densely stained. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? SR Roma, and it is what ma densely stained structure. See here, you are having a nucleus, you are having a pore. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನಾರ್. ನಾರ್ is making what ma rRNA and mRNA. This mRNA via this pore it will go outside
mRNA will make protein, and this protein will again come inside the nucleus, and again it is going to form what ma ribosome. That means in the NOR it is going to form what ma mRNA plus what ma rRNA ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. that structure is called as what ma nucleolus, and this is the place where ribosome is forming along with what ma rRNA, and it is what ma densely staying structure because ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So if I say nucleolus ಅಲ್ಲ, if I say what ma nucleolus, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 in number, because many NOR are present. So many nucleolus organizer region are present there, because spherical in structure and nucleolus ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ more than 1 in number. Why? Because many NOR are present in the nucleolus. Many NOR are present there, and it is a site of rRNA and ribosomal synthesis. Site of rRNA and what ma ribosomal synthesis, and it is densely stained structure, and it is present in non-dividing cell. It is present in what ma non-dividing cell. Please write down. Nucleolus is a membraneless structure and spherical structure present inside the nucleus. ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ than what ma 1. Why? Because ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ NOR ಇರುತ್ತೆ, nucleolus organizer region ಇರುತ್ತೆ, and you are having site of rRNA and ribosomal synthesis will happen inside the nucleolus. Then it is densely stained structure and present in where ma non-dividing cell. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರೋದು. ಇವರು having the nucleus ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. These thread like structures are called as what ma chromatin. This thread like structure is called as what ma chromatin. Now they will ask one of the statement from here as a assertion here. As a assertion they will ask one question. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you are having a nucleolus is continuous okay with rest of the nucleoplasm. Why? ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ದೊಳಗಿದೆ. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೇಲ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ದೊಳಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್. Okay, nucleolus is continuous with what ma rest of the nucleoplasm anta andre the answer is very simple. This is the nucleolus, this is the nucleus. Yes or no? Inside of the nucleus you are having what ma nucleolus, and it is continuous with what ma nucleoplasm.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? Nucleolus is continuous with what ma rest of the nucleoplasm because it is what ma membrane. Here you are having a chromatin. Chromatin ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ದಾರದ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. That is your NOR sir. Next you are having another structure sir. That is SAT sir. See here RNA is producing sir. Meanwhile nucleolus is also there. Right, you are having this chromatin. Just give me a sec. This is your what mark chromatin. Okay, present in what mark non-dividing cell. Okay, during cell cycle what happens? Here during cell cycle chromatin condense to form what mark? Chromosome. During cell cycle chromatin condensed to form what ma? Chromosome. Okay, chromosome ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? This is the structure of what ma chromosome. ಆ chromosome ದೊಳಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ? This is not going to make what ma RNA. This is the chromosome in the sense it is present in what ma dividing cell. Here DNA cannot make what ma RNA. Here you are having that NOR region where RNA is happening and nucleolus is happening. When we are talking with respect to the so-called what ma chromatin ದೊಳಗೆ assertion if they are asking nucleolus ಇದೆ sir, nucleolus present sir, ಅವಾಗ reason ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? Due to condensation state, due to decondensation state of chromatin, nucleolus is present. Due to condensation of this chromosome, there is no nucleus. Understood? Nucleolus ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು decondensation state of chromatin. Okay, but when you are going for what ma chromosome, here nucleolus illa sir, illi assertion nucleolus disappear agide. Why? The reason goes out to be what ma? Due to condensation of chromatin, there is no nucleolus is present. See, chromatin ದೊಳಗೆ nucleolus ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಾರದ ತರ ಇದೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Right? Due to what ma? Here due to very simple, due to condensation of chromatin. Please write down. During cell cycle chromatin condensed to form what ma? Chromosome. Right? So chromatin ಒಳಗೆ nucleus ಇದೆ. This is present in nucleolus is present in what ma? Non-dividing cell and not in a dividing cell. Why? Because nucleolus is present because due to decondensation state of chromatin, but
When it becomes chromosome, due to condensation of chromatin, nucleolus disappear. As simple. Tumba confusions itkomedi. Just go with that flow. What is required and what is not required. Again and again, you study it. You will definitely get it. Next comes the topic called what ma ribosome. Next comes the topic called what ma ribosome. When we are talking with respect to the ribosome, when we are talking with respect to the ribosome, it is first discovered by a person called George Peled. Okay, first discovered by Uma. First discovered by Uma George Peled. Okay, so it is discovered by George Peled. That's why they are called as what ma Peled particle. George Peled, it is discovered by George Peled. That's why they are called as what ma Peled particle. See here, there is one of the Indian scientists called as what ma Venkateshan Ramakrishnan. Venkateshan Ramakrishnan, who also awarded Nobel Prize for his work on what ma ribosome. It is GK. Okay, general knowledge. There is Indian scientist Venkatesha Ramakrishnan, also awarded by Nobel Prize for his work on ribosome. Okay, and when we are talking with respect to this ribosome, when we are talking with respect to this what ma ribosome, this ribosomes are what ma universal organelle. It is present both in eukaryotes as well as in what ma prokaryotes. These are what ma universal organelle, and it is membraneless organelle. It is membraneless organelle and synthesized inside what ma nucleus. It is ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ sorry, not a nucleus, it is nucleolus. Sorry, it is synthesized inside a nucleolus. And RNA is a complex, sorry, ribosome is a complex of rRNA and what ma protein. This is a complex of rRNA plus what ma protein. Then this ribosome involved in what kind of synthesis anta andra protein synthesis. Involved in protein synthesis. When we are talking with respect to the ribosome, it is a universal organelle because it is present both on prokaryotes as well as what ma eukaryotes, and it is a membraneless organelle, and it is prepared inside what ma nucleolus, and it is made up of ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆದಾಗ ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ rRNA ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ that structure is called as what ma ribosome, and it is involved in what kind of synthesis ಅಂತಂದ್ರೆ protein synthesis. See here, ribosomes are made up of
Two things. How many things? Two things. One is one is ribosomal RNA. Another one is protein. Okay. Here. Ribosomes are made up of two things. One is ribosomal RNA. Another one is protein. Together, we will call as what ma? Ribosome. Together, we will call as what ma? Ribosome. When we are talking with respect to ribosomal RNA, ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 2 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 2/3 part is completely made up of what ma? Ribosomal RNA in the ribosome. And proteins here, out of that 1/3 third part is made up of what ma? Protein in the ribosome. And there are 80 different types of what ma? There are 80 different types of what ma? Proteins present in what ma? Eukaryotes. Remember this one. Here 80 different proteins. ಇದು 2023ನೇ NEET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. 80 different types of proteins. Okay, proteins are present in eukaryotes. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 80 different types of proteins are there in what ma? Eukaryotes, which came in what ma? NEET. Understood? So whenever we are talking with respect to this ribosome, whenever we are talking with respect to what ma? Ribosome, ribosomes are made up of two things. One is ribosomal RNA and another one is protein. Together we will call as what ma? Ribosome. Ribosomal RNA, in the ribosome it is completely made up of 2/3 part, 3 parts, and 1/3 parts is made up of what ma? Protein. And in eukaryotes there are present around 80 different types of what ma? Eukaryotes are. Sorry, 80 different proteins are present in what ma? Eukaryotes. So if I say, if the question come like this, ಯಾವ್ದಾದ್ರು question ಕೇಳಿದ್ರೆ ribosome ಎಷ್ಟಿದೆ? See, ribosome has, okay, more amount of rRNA than protein, more amount of protein than RNA. Which option is true? Ribosome ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Here 2/3 parts of what ma? rRNA is present than your what ma? Protein. That means more amount of rRNA present than your what ma? Protein. This is your ribosomal RNA. Okay, sir.
This is your protein. This complete structure is called as what ma? Ribosome. Here. This is your what ma? Ribosomal RNA. Okay. This is your what ma? Protein. Together it is going to form what ma? Ribosome. Together it is going to form what ma? Ribosome. See, when you go for what ma? Ribosomal RNA, when you go for what ma? Ribosomal RNA, here there are different types of what ma? RNA is present in what ma? Eukaryotes and what ma? Prokaryotes. See here, when we are talking with respect to what ma? Ribosomal, in that ribosome you are having what ma? Prokaryotes and eukaryotes. Yes or no? Ribosomes are present in as well as ribosome ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ prokaryotes ಮತ್ತೆ eukaryotes ಒಳಗಿದೆ. You are having what ma? Ribosome, prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome. See here, prokaryotic ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 50s and what ma? 30s. ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ you are having what ma? 60s and what ma? 40s. Here you are having what ma? 50s and what ma? 30s. Together it will be what ma? 70s. Here it is what ma? 60s and what ma? 40s. Together it will be what ma? 100. Sorry, 100 something. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು? 80s. Boy, even I am making mistake here. Sir, ಇಲ್ಲಿ 80s ಇಲ್ಲಿ 70s. ಗಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಗಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ you are having what ma? Prokaryotic and what ma? Eukaryotic RNA. You are having prokaryotic rRNA and eukaryotic rRNA. So prokaryotic anta bandaga here it is prokaryotic. Here you are having what ma? 23s rRNA and you are having 16s rRNA and another one is what ma? 5s rRNA. Prokaryotic ribosomes. Ali, what are the prokaryotic ribosomes? Ali, what are the prokaryotic rRNA and andre 23, 16 and what ma? 6. S is representing what ma? Swedberg unit. Okay. See here. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 2 1 5 and again 5. Here 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 28 ಆಗುತ್ತೆ. 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 5.8 ಆಗುತ್ತೆ. So it is what ma? 28s rRNA. This is 18s rRNA. 5.s rRNA. 5s rRNA. These are the different rRNA present in prokaryotic and what ma? Eukaryotic. You need to keep this in mind because it is very important. Very important. Common rRNA ಯಾವುದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 5. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 23, ಇಲ್ಲಿ 28, ಇಲ್ಲಿ 16, ಇಲ್ಲಿ 18, ಇಲ್ಲಿ 5, ಇಲ್ಲಿ 5.8. again it is what ma? Please write down this one. Very important slide it is.
This is your ribosome. Okay, this is your ribosomes. This ribosomes behaves like what ma protein, which is called as what ma ribozyme, which is called as what ma ribozyme. Here, this is your ribosome. This is your ribosome. Here, some ribosomes, some ribosomes behaves like a protein. That's why it is called as what ma ribozyme. So called as what ma ribozyme. Some ribosomes behaves like what ma protein. That's why it is called as what ma ribozyme. See here, whenever we are talking with respect to what ma, whenever we are talking with respect to what ma enzymes, alva, all the enzymes are proteins. They are saying all the enzymes are what ma proteins. All the enzymes are what ma proteins, except what ma ribozyme. Except what ma ribozyme. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ catalytic or enzymatic activity of ribosome. See, catalytic activity ಅಂತಂದ್ರೆ in order to increase the rate of reaction. Catalytic reactivity of ribosome is due to that nucleic acid. That means here rRNA is acting like what ma nucleic acid. Very important point you write down. Very important point you write down, which comes in what ma NEET and you are also what ma KCET. Here, all the enzymes, okay, are protein. All the enzymes are what ma protein, except ಎಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಸೈಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ catalytic or enzymatic okay activity of ribosome, enzymatic activity of what ma ribosome, okay, is due to its what ma, is due to its what ma nucleic acid. Due to its what ma nucleic acid. Nucleic acid is nothing but what ma, nucleic acid is nothing but what ma ribosomal RNA. Ribosomal what ma RNA. All the enzymes are considered as protein except this ribosome. Why? Because catalytic or enzymatic activity of ribosome is due to this what ma nucleic acid, that is nothing but your what ma ribosomal RNA. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next comes types of RNA. Next comes what ma types of RNA. Sorry, types of ribosome. When you go for what ma types of ribosome, there are two types. How many types? Two types. One is free ribosome, another one is what ma bounded ribosome. See, here are two types of ribosome. Okay, one is what ma free ribosome. Shall we let us remove free ribosome? Another one is what ma the ribosome which bound with what ma membrane. Free ribosome anta andre
ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್. ಬೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೈಫ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುದು, ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ನೋ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಮಚ್ ಟೆನ್ಷನ್, ರೈಟ್? Here free ribosomes are suspended. Free ribosomes are suspended in what ma cytoplasm. They are suspended in what ma cytoplasm. Here free ribosomes are acts as a catalyst or what ma enzyme. Here free ribosomes are acting like a catalyst or what ma enzyme. Here suspended in cytoplasm. Free ribosomes acts as a catalyst or enzyme. I'll say now. First write down, I'll say. I'll explain again. See, bound with membrane anta andre, see here bound with membranes. Here two types. In prokaryotes and in eukaryotes. Cell wall ida, cell wall ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ, you are having what ma, you are having what ma, a plasma membrane. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, eukaryotes ಒಳಗಡೆ you are having a nucleus. Extension of nuclear membrane is nothing but endoplasmic reticulum. Okay, this here you will be having what ma, in this case you will be having what ma, ಈ ರೀತಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. This is the plasma membrane. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ are attached to plasma membrane.
ಅದೇ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. Connected to what ma endoplasmic reticulum. And in eukaryotes it is also connected to what ma nuclear membrane. See here, write down, connected to outer nuclear membrane. When we are talking with respect to types of ribosomes, there are two types, free and bounded. Free ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು. Okay, so and they are acting like what ma catalyst or what ma enzymes. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು, I'll say. Then when you go for what ma bound with membranes ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ so-called what ma ribosomes attach ಆಗುತ್ತೆ. Eukaryotes ಅಲ್ಲಿ it will attach to what ma endoplasmic reticulum ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ it is connected to what ma nuclear membrane. It is connected to what ma nuclear membrane. Right? Okay, fine. No issues. See, for example, ಈಗ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಸಾರಸ್ಥರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Bachelors can do what ma party all night, but the family members cannot do what ma party all night, because they will go for what ma party all night from their wives, right? So whenever like this people, like ima so-called bachelors are doing some party, during that time samsarasthar will become what ma, what a bloody life I missed, what a bloody life I get missed. Because whatever they have to do, they have to put what ma text message for what ma to call their. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, SMS ಮುಖಾಂತರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರು, ವಾಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಸೇಜ್. Right, everywhere they will get what ma binded with respect to some sort of what ma problem. So whenever we are talking, see, bachelors ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they are ಉರ್ಸಿಂಗ್ what ma ಹೊಟ್ಟೆ of what ma the samsara. That means ಕಿಚ್ ಅಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಉರ್ಕೋ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. That means they are increasing their urge to do lot many things. That means when we are talking with respect to functions of the ribosomes, right? When we are talking with respect to what ma functions of ribosomes, ribosomes. Two things. What is the function of free ribosome ಅಂತಂದ್ರೆ, function of a free ribosome, this will acts as an what ma enzyme which increases urge to do what ma party. But when you go for what ma function of this bounded ribosome, function of what ma bound ribosome, what is the function of this bound ribosome ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು SMS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮನೆಗೆ. That means the thing is what ma yes m s. S is what ma secretory protein. I'll say what is this secretory protein and all. M in the sense what ma membrane protein. It will synthesize what ma membrane protein, and another S is representing what ma storage protein.
Another one is what ma? Storage protein. This is one cell, plasma membrane, I'll say this is. This is your nucleus. Okay. Extension of this nuclear membrane extension of this nuclear membrane is called as what ma? Endoplasmic reticulum. Right? ಆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this ribosomes will make some sort of what ma? Proteins. This is going to make some sort of what ma? Proteins. See, it makes some protein, it makes some proteins. Okay, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗೇನೆ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಬೋಸೋಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಚೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆಚೆಗೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? Storage protein. That is called as what ma? Storage protein. See here what happens ma? Secretion of protein happens. Here secretion of what ma? Protein. Secretion of what ma? Protein. This is what ma? Proteinaceous hormones ಮತ್ತೆ enzymes ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ. Next, it is what ma? Membranous protein. Example for membranous proteins ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ extrinsic and intrinsic protein. Storage protein. This is what ma? Storage. This is doing what ma? ಒಳಗೇನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ, ಇದು ಬಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is what ma? Membranous protein. Okay, secretion of protein
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ secretion of protein, proteinaceous hormones and enzymes are examples. Membranous ಗೆ it is what ma extrinsic and what ma intrinsic protein. Storage we will talk later onwards. We will talk. Here you are having a so-called what ma bounded ribosomes. They are producing what ma proteins. The function of this bounded ribosome is what ma SMS. S is nothing but secretion of protein. When they do some sort of what ma protein and the madida antandre adu aache gitra, that is called as secretion of protein. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಲಸ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. This is what ma endoplasmic reticulum, and you are having so called what ma ribosomes. You are having so called what ma ribosomes. ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು so called endoplasmic reticulum ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಗೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ chemical called what ma riboforin, which is called as what ma riboforin. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಓದಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದಂಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಸಲ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. It will be getting over by what ma February ಮುಗಿಯಲ್ಲ. Okay, syllabus will be completed before February. Here you are having some sort of what ma a chemical called as what ma riboforin. This is your what ma riboforin. Riboforin ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಬೌಂಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಫೋರಿನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏಮ್ಸ್ PYQ. Here riboforin is a protein, okay, which bound to ribosomes, which binds ribosomes to what ma membranes ಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಫೋರಿನ್. ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಫೋರಿನ್. ಓಕೆ, okay.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. Here next comes what ma, endoplasmic reticulum. Next comes what ma, endoplasmic reticulum. How many times? One hour. Next comes what ma, endoplasmic reticulum. ಎಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ endoplasmic reticulum. Just give me a second, I'll download one image. ಎಂಡೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಅಂಡ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್. ಸಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, network like structure present inside the plasma membrane which is visible under the electron microscope is called as what ma, endoplasmic reticulum. Is called as what ma, endoplasmic reticulum. Here when we are going for this, endo anta andre enappa, endo anta andre enappa, inside. E is there na, E is there na, E is saying what ma, electron microscope. Electron microscope. That means it is only visible under what ma, electron microscope. Only visible in what ma, electron microscope. Plasmic, plasmic in the sense it is what ma, protoplasm, or you can also say plasma membrane. Reticulum, reticulum, reticulum in the sense it is what ma, network. Volleyball net nodidira, volleyball net, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನೆಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ನಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ನಿ, ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ and vesicle. Here cisterne anta andre, here have you seen the flush tank? Have you seen the structure? Have you seen the structure? Have you seen this? This is what ma, cisterne. This is what ma, cisterne. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ. Okay. Cistern is the flat membranous bound structure which is filled with what ma, liquid. Okay, here it is a cistern is a flat membrane bound structure filled with what ma,
liquid. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you will be having seen what like this structures you will see, like this structure you will see. See ma, endoplasmic reticulum anta andre it is only visible, this structure is only visible under what ma electron microscope inside the plasma membrane, looking like what ma network of cisternate tubules anta andre tube like structure, vesicle anta andre spherical like structure. Okay, endoplasmic reticulum, it is a network of cisternate tubules and vesicle present inside the protoplasm, which will be visible only under what ma electron microscope, is called as what ma endoplasmic reticulum. ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ನೇದೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್. ವೆಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. Spherical structure. Here, endoplasmic reticulum is nothing but a network-like structure present inside the plasma membrane, which is visible under electron microscope, which is looking like network of cisternae, tubules, and vesicle, is called as what ma endoplasmic reticulum. Got it? Got it. See, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅ ವೈರಲ್ ಚಾನಲ್. ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಲವ್. Just show me the love. That is ultimate thing I'm asking from you. Nothing more than that. Show me the love. In ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. When we are talking with respect to this endoplasmic reticulum, this is a cell. Here. Pink color is what ma ribosomes. This ribosomes are attached to what ma cisternate. This kind of structure is what ma cisternate.
tubules. These are what ma tubules. These are what ma vesicles. These structures are what ma tubules. Okay. These structures are called as what ma vesicles. ವೆಸೈಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಘೋರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That's why it is called as what ma smooth endoplasmic reticulum. For example, ಒಬ್ರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೊಂದು ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಖ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮುಖ ರಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಂಪಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಸೈಕಲ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೆಸೈಕಲ್ಸ್, ribosomes are not attached. Ribosomes are not attached. When ribosomes are not attached, then it is having a name called as what ma smooth endoplasmic reticulum. But in the outer surface of what ma cisterne, in the outer surface of what ma cisterne, ribosomes are get attached. That's why it is called as what ma rough endoplasmic reticulum. Right on? Outer surface of cisterne as what ma ribosomes which are attached. That's why it is called as what ma, that's why it is called as what ma rough endoplasmic reticulum. Pimples idre rough endoplasmic reticulum, pimples illa anta andre smooth endoplasmic reticulum. This is your cistern endoplasmic reticulum. This is your what ma tubules. These are what ma vesicles, spherical like structure. In the tubules and what ma vesicles, there is no ribosomes are attached. That's why it is called as what ma smooth endoplasmic reticulum. ಅದೇ ಒಂದು so called what ma cisternಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ribosomes attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's why it is called as what ma rough endoplasmic reticulum. Understood? Understood. So let us end the session here itself. Let us end the session here itself. Before that, let me show you how the DNA packaging happens. Okay, just give me a second.
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬಯಾಲಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಬಾಯ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.